I came across this book very recently. One Good Turn, a natural history of the screwdriver and the screw. ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் அதிலிருந்து அப்படியே பாப் அவுட் ஆச்சு. It says the screw, the concept of the screw and something that binds உட்டையும் சேர்த்து பிடிச்சுக்கிற அந்த மாதிரி விஷயம் has been around from 200 years BC. But do you know when this guy came along? 1500 AD. 1700 வருடங்களா mankind was just sitting around with screws without a screwdriver. Think about it. Namaste. Screwdri-where. எங்கப்பா உங்க screwdriver? I want to tell you two stories today. The first one is from Apple. Apple screws-னு ஒன்று தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. ஓகே, தப்பாகவும் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா கதையை கேளுங்க. விதவிதமாக ஸ்க்ரூஸ் இருந்தது. Small, large, star, hexagonal, flathead, flanged, நிறைய screws இருந்தது. Machines have been around. Devices have been around. Metal to metal connections, plastic fastening has been around. But do you know what Apple did when it launched the iPhone 4? இந்த கீழே ஒரு fastening point இருக்கும். 2 screw அந்த ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு பக்கத்தில். Suddenly, one fine day, all new phones that are manufactured from now on will have the pentalobe screw head. என்னது? பூ மாதிரி இருக்கு பாருங்க. Pentalobe. There was no real reason for Apple to move to the pentalobe because this is the best screw அப்படின்னு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உள்ளுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுற ஸ்க்ரூஸையும் they would have used the pentalobe. No. Or if this is the world standard in screws அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், then it would have been easily available. The screw and the screwdriver would have been easily available. No. People started realizing, or at least people started blaming, Apple was choosing this screw head for the Mac, for the iPad, for the iPhone, only because they did not want people to do it yourself repair it. இந்த DIY ரிப்பேரும்பாங்களே, நானே கொஞ்சம் திருசமனம் பண்ணுறேன், எதையாவது வச்சு திறந்து பார்த்து இது மட்டும்தானே மாற்றணும், ஓ ஸ்க்ரீன் உடஞ்சி போச்சா, ஓ பேட்ரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டா. They didn't want you to touch it. They wanted you to bring it back. In fact, when they brought it back, they realized one more thing. பழைய ஃபோன்லாம் நீங்கள் ஆப்பிள் ரிப்பேருக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா, ரிப்பேர் பண்ணி ஆப்பிள் உனக்கு திருப்பி கொடுக்கும்போது ஸ்க்ரூஸ் மேஜிக்கலி பிகேம் பென்டலோப். பழைய ஸ்க்ரூவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு they were moving to pentalobe. அப்போது நியூஸ்லாம் இந்த மாதிரி தான் நியூஸ் ஐட்டம்ஸ். Apple screwing new iPhones out of repairing. Screw saga. How Apple is locking you up. இன்னொரு புது ஸ்க்ரூ கண்டுபிடிக்கிறாங்க. You will never be able to open it. Apple is famous for this. Long ago, when Apple revealed the original Macintosh, they had a sealed unit. Sealed unit. Screw விடுங்க, sealed unit. You cannot open it. No user serviceable parts inside. Don't meddle with it. It is pristine. Software உலகத்திலையும் நீங்கள் இதை பார்க்கலாம். In the world of software, the first iPhone
didn't even have an app store. மற்றவங்க போடுற ஆப்பெல்லாம் எனக்கு வேணாம்ப்பா, எனி ஆப் யூ வாண்ட் வி வில் பில்ட் அப்படின்னார் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ். But interestingly, there was this other Steve who co-founded Apple, Steve Wozniak அப்படின்னு பேர். அவர் சொல்கிறார், ரைட் டு ரிப்பேர்னு ஒன்று இருக்குது. மக்களை யூ கெனாட் லாக் தெம் அவுட் லைக் திஸ். யூ நீட் டு என்கரேஜ் தெம் டு டூ இட் யுவர் செல்ஃப். எங்களுக்கு மட்டும் எல்லாம் ஓப்பனாக கிடைக்காம இருந்ததுன்னா ஆப்பிள் வுடன்ட் ஹவ் ஹேப்பன்ட். அண்ட் ஐ ரிமெம்பர் வென் ஐ லான்ச்ட் ஆப்பிள் 1, அதோடு சேர்த்து ஃபுல் ஸ்கீமேட்டிக்ஸ் அண்ட் டயக்ராம்ஸ் நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணினோம். எனிபடி எல்ஸ் குட் ரீடூ தி ஆப்பிள். அது எப்படி இருக்குது? இப்போது ஸ்க்ரூ டிரைவர் கூட கிடைக்காத மாதிரி பண்ணுறாங்களே, இது எப்படி இருக்குது? You might have seen this beautiful picture inside the Mac. Inside the MacBook Pro. How beautifully laid out, how tightly packed, neatly set up. But did you read the fine print? There's a little sticker that says, warranty void. இதை நீ ஏதாவது நோண்டி பிரித்து ஏதாவது பண்ணினேன்னா என்ன கேட்காம, சாரி, நோ ரீஃபண்ட். இது ஒரு பக்கம், இந்த கதை ஒரு பக்கம். The second story I want to tell you is about a guy from Apple. This man is Tony Fadell. His first great contribution to humanity, he invented the iPod, the original classic iPod with the click wheel. இவருடைய குழந்தை. And then iPod மாதிரியே ஒரு டிவைஸை கொண்டு வந்தாங்களே, the iPhone. He was part of the team there. 400 பேர் இவருக்கு ரிப்போர்ட்டிங். ஐஃபோனோட க்ரூஷியல் ஹார்ட்வேர் டிசைன் பண்ணினதில் இவர் ஒரு பெரிய ஆள். After the iPhone was launched, things settled down and Tony Fadell moved out of Apple. And you know what he started doing? He started building Nest. Nest is a company he later sold to Google. And Nest is basically a thermostat. வீட்டில் ஹீட்டர், கூலர், ஏர் கண்டிஷனிங் டெம்பரேச்சரை செட் பண்ணுறதுக்கும் எனர்ஜி சேவ் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக விஷயங்களை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு கனெக்டட் ஹோம் என்வாயரன்மெண்ட்டை கொண்டு வர போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெஸ்ட்னு, எவ்வளோ அழகான பேர், நெஸ்ட்னு பேர் வச்சு he started. The story I am telling you now is about Nest and what he did with it. Like everybody else, when he created the product, he created personas. இந்த ப்ராடக்டை உபயோகிக்கிறவங்க ஒரு ஹஸ்பண்ட், ஒரு ஒய்ஃப், ஒரு காய், ஒரு லேடி அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பித்தார். பெஞ்சி த காய், டோனி ஃபெடல் மாதிரியே இருக்கான் பாருங்க அந்த ஆள், அண்ட் பெத் த லேடி. அண்ட் ஒரு பெர்சோனானாலே கொஞ்சம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கும். He gave these characteristics, the classic characteristics. He said, this guy is into tech. Technology நல்லா புரிஞ்சுப்பான். While that lady loves beauty, அழகை ரசிக்க தெரிஞ்சவங்க, aesthetics முக்கியத்துவம் கொடுக்குறவங்க. This guy, he loves his iPhone. ஐஃபோனை வச்சு எதையாவது பண்ண முடியும்னா, எதையாவது நோண்ட முடியும்னா, எதையாவது மானிட்டர், மேனேஜ், மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும்னா, சார் அப்படின்னு கை தூக்குறான். இந்த லேடி புதுசாக ஏதாவது வந்ததுன்னா நான் முன்ன பின்ன பார்த்ததில்லை, ஐ ஹாவன்ட் சீன் இட் ஒர்க் எனிவேர் எல்ஸ், மை நெய்பர் டசன்ட் ஹேவ் இட், ஐ டோன்ட் வாண்ட் இட். ஸ்கெப்டிக்கல். ஹீ இஸ் லுக்கிங் ஃபார் கூல் நியூ ஸ்டாஃப். எதை புதுசாக பண்ணலாம், மற்றவங்கள்ட்ட இல்லாததை நம்ம எங்கே, எப்போ, வென் கேன் வி அடாப்ட். ஏர்லி அடாப்டர் அவர். Unfortunately, in most households, including mine, this is true. She is the decision maker. வாங்க போகிறோமா இல்லையா, வீட்டுக்கு வரப்போகிறதா இல்லையா, அதை தினம் உபயோகிப்போமா இல்லையா, she is the decision maker. So with a dichotomy like this, பெத்து போய் கடையில் நெஸ்ட் வாங்கிட்டு வந்துடுவோம். We are going to install Nest thermostats in our house அப்படின்னு. ஆனால் என்னத்தரா வாங்கிட்டு வந்து தொலைச்ச,
இது இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கே அப்படின்னு கமெண்ட்லாம் வரப்போகிறதுன்னா the lady will have the final say. The device might not even come home, or worse, having come home, it might be returned to the shop. So Beth and Benji இவங்கெல்லாம் இருக்கிற அந்த வீடுகளுக்கு he started sending testing kits. ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்க, பிடிச்சிருந்தா சொல்லுங்க, பிடிக்கலைன்னா சொல்லுங்க அப்படின்னு. And he collected feedback. He thought it should be very easy. ஒன்றுமே இல்லை இது. ஏன்னா டிவைஸை பாருங்களேன். This is the device. You just need to identify where to place it. Schematic is given. எந்த ஒயர் எங்கே போகிறதுன்னு பியூட்டிஃபுல் சிம்பிள் வியூவில் கொடுக்குறாங்க. 4-5 ஒயர் இப்படி இப்படி இழுத்து போடணும். ரெட்டில் கனெக்ட் பண்ணணும், க்ரீனில் கனெக்ட் பண்ணணும். Screw the top, tighten it, set it up on the wall. That's all. They collected data. How was the experience? He says it is not about the product, it is about the product onboarding experience. Advertisement பார்த்ததிலிருந்து கடையில் போய் வாங்கின அப்புறம் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து டப்பாவை திறந்து கடைசியில் டன் we can switch it on அப்படிங்கிற மொமெண்ட் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த onboarding experience, he says it is so important. This is the final thing you do. You connect it with your iPhone and you're all set. வீட்டுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே you can start your AC. He collected information and he realized people said it took 1 hour to do the installation. என்னது 1 hour? It should be pretty simple. அப்படின்னு இவன் இன்னும் கொஞ்சம் போய் நோண்டி பார்த்ததுல 30 of those 60 minutes they were spent rummaging in that messy drawer. எல்லார் வீட்லேயும் இருக்குமே, உங்கள் வீட்லேயும் நிச்சயம் இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கும். எல்லா டூல்ஸையும் போட்டு ஒரு மெஸ்ஸி ட்ராயர். அந்த பர்டிகுலர் ஸ்க்ரூ ஹெட் எனக்கு கிடைக்கல, கஷ்டமாக இருக்குது, ரொம்ப சின்னதாக வேறு இருக்கா, அழகாக இருக்கா, போக முடியல, எதடா யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தேடுறதுலையே half an hour போச்சு. ஓ, நம்ம தப்பு இல்லை, இட் இஸ் ஹிஸ் ப்ராப்ளம். Actually in 30 minutes you can set it up. Tony Fadell didn't leave it there. He said, how can we innovate? How can we make it a customer delight point? And this is what he did. He invented a screwdriver. Handy, almost sexy looking, with the required head. In fact, not just the required head, he threw in 4 more heads. இந்தாங்க சார், உங்கள் வீட்டில் வேறு எதையாவது மாட்டணும்னா கூட எங்கள் பிராண்ட் நெஸ்ட்டுன்னு தெரிகிற மாதிரி ஹேண்டியாக மேக்னெட்டிக் எண்டோட அழகாக ஃபிட்டாகிற மாதிரி பார்க்க ரொம்ப அப்படியே ஆசையாக இருக்க கையில் பிடிச்சிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி here is a screwdriver. This cost him money. அவர் ப்ராடக்டோட விலையை குறைக்கணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கிற சமயத்தில் this was $5-6 additional cost. People complained, please don't do this அப்படின்னு டீமில் இருக்கிறவங்கலாம் சொன்னாங்களாம். He said, this is a great opportunity for brand recognition and customer delight. நிச்சயம் every nest going out will have this nest screwdriver, which will be used for other things too. How beautiful. So my closing thought is, நீ எந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ டிரைவர் யூஸ் பண்ண போகிற? ஆப்பிள் பென்டாலோபா அல்லது த நெஸ்ட் ஸ்க்ரூ டிரைவரா? Until we meet again, thank you. ஆப்பிளை பற்றி முன்னாடியே சுவாரஸ்யமான கதைகள் நிறைய பார்த்துருக்கோம். Here are some more interesting stories that you might like.